topic ama sar na koi mafam da thamge topic to di yamna nungai ba yamna sumaru oi ba yam interesting oi ba topic ama force and laws of motion. Force and laws of motion. Angsa force hai ba se sang ngasi di yam sengna define tauge ko haibati nakoina lower class ta force haibasi push and pull haidana yamna chamna thengnaram baya adubo force haibase akoi chamna yamna chamba ahalaman sing natraga koi mioi bana safu haidana yamna chamna mitai londa sum hainai adubo force haise tasengna makti karino haikanda magi definition na akoi physics kitam da magi chapcha ba definition na male hari ba force ki definition se saram ta haige maite lon da hana na koi da khangen ge ko taseng na force hai ba se karino haira kanda force na hana leram posak amagi saktam haibati magi state ado change to ngami force na aduna ngasai ki magi definition na piri sia kari kuma pusakama lengdana leram bawero chattuna leram bawero magi hana leram le state ado mapan gi jen na change to ngami adugumba mapan gi agent aduguni akoina force haina define tawduise aduna tasengna force ko akoina asumna haibe yai force is an external agent which can be changed the former state of a body. That means leng the bopot lama lengan bangami lengam bopot lama lengan da bangami force na adordi mase external agent namani kadauna ba to be changed the former state of a body hana leram bi posak amagi saptam do change to ngamba adu ba koina force haina define tawi aduna akoina sunna adordi sa hauji force ki yamna chamba na koina laina khangada ba definition yam tentak ba mateng khatang ibigya yam sangna hainingai darkar hoide aduna force yan hana define to taragadi it is an external agent which can be changed the former state of a body. Sumaina aduna ngasai ki it is an external agent haibisida mapan thong yadu me agent namane force haibis kaidawna ba posak amagi hana lemliba saktam mado race na leram pot ama natraga motion na leram pot ama change to ngame force na maramdi lengna tuminna targa race na leram posak se kanana lengen duino force na lengen duino amaronda chalam pot ama lephan ge haragadi
लेबन फोर्स ना लेबन अदोरदी लेंदना लेरम पोट रेस्ट लेरम पोट अमा मुक तोहली कनाना फोर्स ना अदुगा इन मोशन चलम पोट अमा चलंदना लेबन गे हारदी कनाना तौदुनो मथौदो फोर्स दुनन अदुना मपान थोंगी ओइबा एजेंट अमा पोट अमगे हाना लेरम लिबा शक्तम लेंग द पोट ओइरो पोट अदुगी हाना लेरम लिबा सक्तम बदो चेंज तो नंगंबा मपान थोंगी ओइबा अदुगुंबा एजेंट अदु अखोइना फोर्स हाइना डिफाइन तौई अदुना फोर्स सी तसेंगम पुश एंड पुल चिंगबा इनबा हाइदना यामना चमना लोअर क्लास दा क्लास 3 4 5 तो नकोइना कैगुम कांदा थेंगगरे अदुबो हौजिक लैरिबा क्लास 9 10 गी हायर क्लास की स्टैंडर्ड ददी अखोइना पुश एंड पुल दो लाले हैबा नते हौजिक सिदसु it is an external agent which can be changed the former state of a body habisida it is an external agent to be push and pull to another objects which can be changed the former state of a body haibina hairusu yai adubu sidi lengpadraba yamna chamba sentence amani sara yam laini thoise aduna atai de mayam ma khaluranu adordi force define to higher kanda it is an external agent which can be changed the former state of a body haibina kanda yare aduna hojik se yamna nungai ba mana force haiba quantity sida yumpham moraga ngasi science ki tam da maming leiraba nakoi maming su taramani newton na force da yumpham moraga law hum khak semami ko angsa hariba law se laws of motion haidana newton na title tawi magi first law second law and the third law haidana newton gi laws of motion haidana ngasi fawda malemda leiriba scientist khuding magna adugumba force da yumpham waraga newton semamba law se kanamatana objection to bungamdana leiraba adugumba law hum khak lei aikoi adugumba newton na force da yumpham waraga semamiba law hum si amamamta koi study tawrakhini aduna newton gi first law second law and the third law madugi law khuding maki yamna meaningful loiba concept magi tungan ba application kaya am lai aduna newton gi adugumba force yumpham waraga semba law hum se sar chorangna maitai lona na koi gyan tanana ba law hum du ki chorakpa concept kitang haige aduga sar na koi na pamba akoi di english medium da loina mak takpado ngasidi na koi mayam da leiriba ngasigi world gi situation sina maram moiraga ngasi sarna na koi mayam da piriba message teaching ase henna gyan tanana ba english da sarna to teli piga da ba speech da maitai lon da khara namna hapchillaga na koi da idea amtang thangtharake aduna ahanba law na harise kesunati first law ki concept to hana haige ko newton ki first law na hairi badi pot ama lengdana leibasa lengdana dum leigani natraga motion da leiramo pot ama kanagumba ki mapan thongi agent ama na mangonda disturb tawudrabadi posak ado lengdana dum leigani चलम बपोना चत्तुना दुम लेगनी चलम द बपोना चत्त बिदा दुम लेगनी हाइबा आइडिया अमखक न्यूटन की फर्स्ट लॉ द युमफम ओय अदुना न्यूटन की मोशन की फर्स्ट लॉ से तसेंगना लॉ ऑफ इनर्शिया हाइना सु कवि करी इनो हाइ कांदा करी गुम पोसक अमना लेंग द बपोना लेंगना दुमक लेंगिंगबा चलि बपोना अमना चत्तुना दुम लेंगिंगबा अदुगुंबा टेंडेंसी असे अखोइना इनर्शिया हाइदना कवि अदुना लेंग द बपोट की
rest of inertia, rest adagi motion of inertia haiban inertia da anirak leiduine haibadi two kinds aduna Newton ki first law sida piriba concept sina mapan thongi agent amana mangonda compel tawradrabadi pot amagi leram liba shaktam ado haibadi lengda bobu oiro magi hana leijaram liba state ado mapan thongi agent amana mangonda impress tawdraba compel tawdraba ado report ki situation ado state ado change tawroi hai Newton ki first law na halis adagi second law na hai bana second law bi sijam cham pot amani second law na hai di kari ko posak amana ide say for example sida ball ama lere ball sida kari ko force amana footballer amana ball se kauri na khalasi ball se tapna kauradi tapna sakkan kanna kauradi kanna sakkan aduna Newton gi second law na piriba concept ti aikoina kari ko pot amada sakhu kanna yairaga pot ado sakhu kanna khonjen yang na chakkani tapna yairaga na tapna sakkani haiba force ki measurement amaka Newton gi second law na predict tawi tai aduna ngam sa mana ani ngi ka sunate kari ko pot ama say for example sida a da le mi ball se b ga hongan ge hai kanda mana p ri ba sapu se tak na yai ra badi tak na chatkani kan na yai ra ga na kan na chatkani hai adu khakta ni man bining ni mo mo second one b je adu odi sapu do tak na yai ra ga na tak na chatpa kan na yai ra ga na kan na chatpa aduna Newton gi second law na haidi akoi gi posak amana lingna leramba pot amagi magi position change to bakanda pot amagi se arumayang leibanena mass haina ama leigen adordi yamna ugi bol amaga yot ki bol amaga that means wooden bol amaga iron bol amaga size sak manaba sapu di chak manaba ado mass khena banena pot ki position change to bakanda kesu manaro adordi piri ba force se magi amount di hongdaba aduga mass to di amana wooden ball waraba amana iron ball waraba adori piriba sapu di chak manaraba mass to di manadra kanda adori chana hani ngi ko ni kisunate leather ni ba sigi object se magi position change do makanda piriba force aduga mass aduga sumari lene hai kamaila no hai kanda karigum force amana posagum dai jai ba kanda magi mass se arumada people force ka ayang da people force ka pot ke le tong kongan bakanda khena ba lakane aduna hojik sana lagini di masiga adagi ma ke kongbagi change to gi bagi position change to bagi speed that means velocity haidna lagini aduna ngasai ki mass ka velocity ka haidna momentum haidna pot amagi momentum haidna lakni aduna momentum si mv se momentum haidna ko khangdi ne mass into velocity aduna adordi hojik Newton gi second law na haidi kari ko pot amagi momentum change to bakanda pidak leba sapu du gi makha poli hai aduna ngasai aina mamang ka hai ga kari ko posak amagi position change to bakanda pidak leba force du gi depend to wi aduna amount of force aduda amusu metin on da hai ge kari ko posak amada leiram liba position aduda tap na jairabadi tapna sakkani kanna yairagana kanna sakkani that means magi change of momentum se directly proportional to the impressed force that means pot amagi momentum change to ba haiba se yairagi ba force adu gi makha poli ha kyandani ko right authority change of momentum is directly proportional to the impressed force pidak iba force adu gi makha yam na ponya ni hai kari mo force ka bagi momentum change to bakal aduna ma bi second na hai buna du yare ko
momentum change toba. Momentum that means mv, mass into velocity. Aduna momentum che karino harakanda kariguma motion amagi quantity of motion haidana karigu banda koina longnai physics ki language da adordi kariguma poson amagi momentum change toba se kanagi makha pon ge harala kanda pirat liba safu yere liba force adugi makha yam pole aduna force aduna tamne jairagana tamno hongani kanna jairagana kanna hongani adordi the change of position of a body or the change of momentum of an object is directly proportional to the impressed force. Mangon di jaira iba, illa iba tu ki force tu ki makha poli. Yam jamna pot amana makom hongduri se man speed ama change to giduri se jaira iba force tu da depend dowi tapna jaira tapna chali kanna chali si masana ta bu tro. Adu khatani ma bi second law na haidis adordi force karino akoi khangi adagi force no thugan ba newton ke du gumba law hum do sar a ba the first law gi concept ra hai gre ko adu ga second law hai ba law re third law sinta ga hairam ge newton ke du gumba third law sidi yamna nungai ma haningi di action lai ra ba di reaction lai ge Newton ki third law na hai aduna Newton ki third law da piri bana nangna tapna yairu raba ngasai second law da kitang di mari lai nei adubu sina kamai to ge hai kanda Newton na pining iba third law da di ngasai ki magi momentum change to ba adom da natte action khuding mag reaction lai gani hai aduna piru ni action na do halakka di reaction na do opposite hoye Say for example, F1 have action number period. Adoga F2 say sina reaction level. Si opposite ko igin have negative. Aduna that means matam chupada jaigi ribo force asiga halakka ribo reaction na siga chawba chap managani. Aduna magi law na hairi say every action has equal and opposite reaction. Gandani ko Yam tena Newton third law hai badi every action has equal and opposite reaction. Adordi Newton ke du gumba force da yumpham moiba first law, second law, third law. Ahum ji khangaga magi relation kra agoi pothoni adagi madu base to problem kra hoga lori kan. Kashi amna luningai lette aduna force kari no hai ba han han ba concept kana ngasai makok ta hai gi bodo Karigamo po sa kamagi hana lerm ni ba shuktam leng da babu oiro leng babu oiro hana gi lerm ni ba former state adu bu change to mga ma external agent na do ay point force ka wi had na define to gra adu ga hari ba force adu gi yaya iba illa iba maduda yumpham oiraga Newton adu gumba law motion ki law first law second law third law ohum se nasi chatna do na layo aduna malimgi aphawa scientist kaya na Newton na semami ba sigumba force inform boy lo hum se kana nang si pawda objection to bungam de aduna sigumba motion gi lo hum se concept koi khudi mak loi na khumi na ga da ni any na koi the problem na re na sa any question arise to ro madu da sa na loi mak clarification pi gani Yandani ko adordi sarna ki takri ba mate khara sida akoina question khara arise to bai yam chamna ta question bacha amani khatang arise to ge ko sum probable question oi ba ba Number 1. What is force? See 1 or 2 mark sum EBI.
sumai hai be state the laws of motion sida 3 marks masai gi law hum du gi law amamam hai ka na 1 mark cha do aduna question je hai sumai na loi hang be aduna what is force hai ka na sai gi definition ma cha bi rani adagi state the laws of motion hai ka na nitin ye du kumba law hum do bi rani aduna amtanga na koi myam do remind to ge aduga mathang gi class da di sarna ngasai hai gi ba mayam adu nitin gi first law du gi labor relation second law du gi labor relation third law du gi labor relation ma du gi application na singba problem ma cha khara yam chamba formula ama ani khatang koi no by heart tawraga adu gi applicable koi ba problem ma cha khara bolaga dum lo ya chapter si to do na yam chawde aduna adu ri yam interesting oi ba topic amane sarna ngasi paibiri se aduga mamangi na koi gi hojik pakhaliba force and the laws of motion hai di topic si ki mamangi chapter du di lotion gre adu ngasi sarna pai ba hori ba force and the laws of motion hai di ba chapter asigi makha ta ba na koi de any problem lai ba idea do sa ta loi na mak darkar le question arise to ra sarna mo loi na mo na koi clarification bi gani yare ko akoi na masida any problem lai ba na gyan ta ho do ba lai ra ga su sa everything question arise to